So accounting treatment in the books of transferor company or vendor company or old company. आता ह्या ट्रान्सफरर कंपनीलाच वेंडॉर कंपनी असंही म्हटलंय किंवा ओल्ड कंपनी. आता ट्रान्सफरर कंपनी आणि ट्रान्सफरी कंपनी आता दोघांमध्ये फरक आहे. ट्रान्सफरर कंपनी म्हणजे कोणती तर ओल्ड कंपनी जी लिक्विडेट होते. वेंडॉर कंपनी. सो फर्स्ट we will see the accounting treatment in the books of transferor company. Step first, open realization account. रिअलायझेशन अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. त्यात एंट्री सांगितली इथे रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री ॲसेट्स. रिअलायझेशनच्या डेबिट साईडला आपल्याला सगळ्या ज्या ॲसेट्स ज्या आहेत त्या रेकॉर्ड करून घ्यायच्या त्यांच्या बुक व्हॅल्यूजने. प्रॉब्लेममध्ये दिलेल्या जेवढ्या सगळ्या ॲसेट्स असतील मग त्यामध्ये लँड, बिल्डिंग, देन फर्निचर किंवा अजून बाकीच्या ज्या सगळ्या ॲसेट्स आहेत त्या आपल्याला रेकॉर्ड करून घ्यायचे. इथे एंट्री आहे रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री ॲसेट्स अकाउंट. त्यांच्या बुक व्हॅल्यूजने अमाउंट्स रेकॉर्ड करून घ्यायचे. Step number 2, transfer only those third-party liabilities which are taken over by purchasing company. आता purchasing company म्हणजेच कोणती तर ट्रान्सफरी कंपनी किंवा न्यू कंपनी at their respective book figures. Sundry liabilities account debit to realization account. Step number 3, make due the purchase consideration from the purchasing company. सगळ्यात आधी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करायचंय अँड देन तुम्हाला सगळे जे लेजर अकाउंट्स आहेत ते प्रिपेअर करायचे. जे परचेस कन्सिडरेशन आपण कॅल्क्युलेट केलंय त्याची ड्यूची एंट्री करायची आहे. परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट. परचेसिंग कंपनी म्हणजे जी ट्रान्सफरी कंपनी आहे. Purchasing company account debit to realization account with the PC due. PC means purchase consideration. ही due ची एंट्री झालेली आहे. Step number 4, receive the purchase consideration from purchasing company. आता पर्चेसिंग कंपनीकडून म्हणजेच ट्रान्सफरी कंपनीकडून जे काही पीसी आपल्याला रिसिव्ह झालंय त्याची एंट्री करायची. कॅश और बँक अकाउंट डेबिट. देन मग आता ते जे परचेस कन्सिडरेशन आहे ते कॅश मध्ये रिसिव्ह झालं असेल किंवा ते त्याने काही अमाऊंट प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये दिली असेल, काही अमाऊंट त्यांनी इक्विटी शेअर्स मध्ये दिली असेल. सो इथे कॅश अँड बँक अकाउंट डेबिट, preference shares in purchasing company account debit, equity shares in purchasing company account debit to purchasing company. आता इथे पर्चेसिंगच्या ऐवजी इथे ट्रान्सफरी कंपनी असं सुद्धा आपण वर्डिंग इथे यूज करू शकतो. दोघांचेही अर्थ सेम होतात, दोघांचे मीनिंग सेम आहे. आता कॅश इथे जेवढी अमाऊंट कॅश मध्ये रिसिव्ह झाली ती अमाऊंट आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायची आहे. प्रेफरन्स शेअर्स इन पर्चेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट म्हणजे जेवढी अमाऊंट प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू करून जे काही प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू केले असतील तर ती अमाऊंट घ्यायची आहे. देन इक्विटी शेअर्स इन पर्चेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट जेवढे इक्विटी शेअर्स इश्यू केले असतील तेवढी अमाऊंट आपल्याला घ्यायची आहे. आणि या सगळ्याची टोटल म्हणजे इथे टू पर्चेसिंग कंपनी अकाउंट टू ट्रान्सफरी कंपनी purchasing company or transferee company. Then step number 5, do the treatment of liquidation or realization expenses. इथे ट्रीटमेंट सांगितलेली आहे. रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले असतात. If the expenses are to be paid and borne by the vendor company, जर वेंडर कंपनीनेच ओल्ड कंपनी जी आहे तिनेच जर ते पेड केले असतील एक्सपेन्सेस, एंट्री येणार आहे रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. Then if the expenses are to be reimbursed by purchasing company, जर ते reimburse झाले असतील
on payment by a vendor company, purchasing company account debit, then realization account debit, bank account, then on reimbursement, bank account debit to purchasing company account. Step number 6, realize those assets which have not been taken over by the purchasing company. असे assets की जे purchasing company ने taken over केलेले नाहीये. Bank account debit to realization account. Then step number 7, discharge those liabilities which have not been taken over by purchasing company. मग अशा liabilities ज्या purchasing companyने किंवा transferee companyने taken over केलेल्या नाहीयेत. Realization account debit to bank account. Step number 8, discharge the claim of preference shareholders on due. जो claim आहे preference shareholderचा, discharge the claim of preference shareholders on due. Preference share capital account debit with book value किंवा book figure. Realization account debit with loss. जर loss झाला असेल तर then preference share to preference shareholders account जे actual payment झालंय to realization account जर profit झाला असेल तर. जर प्रॉफिट झाला असेल तर रिअलायझेशन अकाउंटला इथे क्रेडिट द्यायचंय. जर लॉस झाला असेल तर रिअलायझेशन अकाउंटला आपल्याला डेबिट करायचंय. इथे एंट्री कंबाईन करून आहे. बुकमध्ये 2 सेपरेट एंट्रीज केलेल्या आहेत. स्टेप नंबर 8 मधलाच पुढचा प्रकार आहे हा. ऑन मेकिंग पेमेंट प्रेफरन्स शेअर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बँक टू प्रेफरन्स शेअर्स इन पर्चेसिंग कंपनी. पेमेंट करायचं आहे त्याची एंट्री आहे प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बँक अकाउंटला क्रेडिट दिलेलं आहे and to preference shares in purchasing company. Step number 9, ascertain the profit and loss on realization and transfer the same to equity shareholders. प्रॉफिट होतोय का लॉस होतोय, आपण रिअलायझेशन अकाउंट जे बनवणार आहोत तर त्या रिअलायझेशन अकाउंटला डेबिट साईडला सगळ्या आपल्याला ॲसेट रेकॉर्ड करायचे आहेत, देन क्रेडिट साईडला सगळ्या लायबिलिटीज रेकॉर्ड करायचे आहेत. परचेस कन्सिडरेशन रिअलायझेशन अकाउंटला आपल्याला तिथे मेन्शन करायचं आहे क्रेडिट साईडला. मग ह्या सगळ्याचं कॅल्क्युलेशन करून झाल्यावर रिअलायझेशन अकाउंटला आपल्याला प्रॉफिट होतोय का लॉस होतोय हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, ते डिटरमाइन करायचं आहे. So in case of profit on realization, जर प्रॉफिट झाला असेल तर एंट्री कशी पडेल किंवा एंट्री कशी येईल तर रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट. इक्विटी शेअर होल्डरला ट्रान्सफर केलं म्हणून इन केस ऑफ लॉस ऑन रिअलायझेशन इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन. Step number 10, transfer the equity shares, transfer the equity share capital, accumulated losses, reserve and losses to equity shareholders account. तसे accumulated profits आहेत, reserves आहेत किंवा अजून losses to equity shareholder त्याची सुद्धा एक एंट्री करायची. For transfer of equity shares capital, accumulated profit and reserve त्याची एंट्री कशी येईल तर इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट, डिव्हिडंड इक्विलायझेशन रिझर्व्ह अकाउंट डेबिट, वर्कमेन कॉम्पन्सेशन रिझर्व्ह, देन कॅपिटल रिझर्व्ह, सिक्युरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व्ह, कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व्ह. यापैकी जे कोणते तिथे प्रॉब्लेममध्ये जे आपल्याला
आयटम्स दिले असतील ते सगळे आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायचे. आता इथे लिस्ट सगळी दिलेली आहे बिकॉज यामधला कोणता जो आयटम असेल तो आपल्याला तिथे मेन्शन करायचा आहे एंट्री करताना. टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. लास्ट लेक्चरला अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स आणि अक्युमुलेटेड लॉसेस ची लिस्ट दिली होती. ती लिस्ट सगळ्यांनी रिवाइज करा. फॉर ट्रान्सफर ऑफ अक्युमुलेटेड लॉसेस. जर अक्युमुलेटेड लॉसेस असतील तर मग एंट्री कशी येईल? तर इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, टू अंडररायटिंग कमिशन, टू डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेअर्स, टू डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस. ते जे अक्युमुलेटेड प्रॉफिट असतील ते सगळे डेबिट करायचे आणि इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंटला क्रेडिट द्यायचे. जेव्हा अक्युमुलेटेड लॉसेस असतील तेव्हा इक्विटी शेअर होल्डरला डेबिट द्यायचे आणि जे अक्युमुलेटेड लॉसेस आहेत त्यांना क्रेडिट करायचे. स्टेप नंबर 11, मेक फायनल पेमेंट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. जे फायनल पेमेंट आहे आपल्याला इक्विटी शेअर होल्डर्सला करायचं त्याची एंट्री आहे. इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट द टोटल, म्हणजे टोटल अमाऊंट आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायची. टू इक्विटी शेअर्स इन पर्चेसिंग कंपनी टू कॅश अँड बँक अकाउंट. म्हणजे जेवढं पेमेंट कॅशमध्ये केलेलं आहे ते कॅशमध्ये मेन्शन करायचं आहे आणि जेवढं इक्विटी शेअर्स तिथे इश्यू केलेले आहेत तेवढं पेमेंट इक्विटी शेअर्समध्ये मेन्शन करायचं. सो ह्या 11 स्टेप्स आहेत. टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा तुम्हाला ह्या स्टेप्स दिलेल्या आहेत.